سلامونه وخت مو په خیر ښه راغلاست د شپږیزې کرکټ لیګ د لوبو دوام د یو ډېرې په زړه پورې سیالۍ ترسره کیږي. نن د امو نهنګان د سپین غر د پړانګانو پر وړاندې د لوبې ډګر ته کښته کیږي. برخلیک ټاکونکې لوبه به د امو نهنګانو لپاره وي. د دې لوبډلې مشر روزونکی ښاغلی حمید حسن زما سره خوا کې دی. حمید ډېر ښه راغلاست. لوبډله نن څومره چمتو ده د سپین غر غوندې د ډېرې پیاوړې لوبډلې پر وړاندې د لوبې ډګر ته ځي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا یو ښه ټورنمنټ تر اوسه پورې امو نهنګانو ترسره کړی، ورسره دا نور ټیمونه ټول ښه لګیا دي. خو زموږ دا مسلسل پنځمه لوبه ده. نو ماشاءالله افرین لوبغاړو ته چې کنزیکیټیو 4 میچ یې کړي، نن یې پنځمه لوبه ده. او الحمدلله زه به دا ووایم چې هلکان مکمل آماده دي او کوشش به دا کوو د خیره چې نن هم لوبه وګټو تر څو فاینل پورې لاره پیدا کړو. خو نننی میچ موږ ته ډېر زیات مهم دی. کوم یو اړخ دی چې تاسو ته د هیله درکړې ده چې تاسو پایلوبې ته ورسوي، یا هغه چې تاسو ته یې تېرې لوبې ګټلې دي؟ څو ټکي راته ویلی شئ؟ واقعا تاسو که وګورئ د لوبغاړو هغه کمیټمنټ وګورئ په فیلډینګ کې، په بیټینګ کې، دغه پارټنرشپس واړه واړه چې په منځ کې کېږي یا په شروع کې کېږي، د بالرانو هغه کنسسټنسي چې موږ ورته وایو، د هغوی هغه اکنامیکل بالینګ، دا یو ریزن دی، یو وجه ده چې مسلسل موږ دغه 3 لوبې وګټلې. ستاسو د توپ اچونې اړخ ته که چیرې راسو چې خصوصا چټکه توپ اچونه چې تاسو یې رهبري کوئ، امپایل ډېر خوندور وي، خو دې تاورونه چې کوم فضل حق او عظمت ترسره کوي ډېر ځانګړي دي. بلا شکه عظمت او فضل د افغانستان ستوري دي، د دنیا ستوري دي. فضل بیا ماشاءالله دونه سکلز لري چې بل ورځ یې بایللی میچ راته وکړلو. همدغه شانتې عظمت هم اخري 2 اوره دوی ته پاتې کېږي، نو 14 رنزه یو ځل بد شول. په څنګ کې پرون هم دوی داسې یو میچ راته وکړو. نو د دوی شتون په ټیم کې ډېر غټ رول لري. د هلکانو هم مورال ورسره جګ شوی دی او انشاءالله امید دا دی چې نن هم یو ښه پرفارمنس دوی ټیم دپاره وکړي. یو 2 لفظونه د شپږیزې په اړه باندې راته ووایه، خصوصا روانو رنګونو په اړه. زما په نظر سږ کال شپږیزه ډېره خوندوره ده، ځکه چې هغه لوبغاړي چې 3-4 کلونه شپږیزه کې نو لوبېدلي، لکه راشد خان، ګربز، نبي، د دوی په شتون نور هم خوندوره شوې ده. او دغه مینوالو جوش او ولوله چې په میدان کې ګورو نو رښتیا هم خوند کوي. نو خدای دې وکړي همدغه شانتې کراوډ راځي تر څو دغه خپل لوبغاړي د ملي اتلان د نږدې نه تشویق کړي. ستاسو غوندې روزونکو نور خوند او رنګ هم ور اضافه کړی. ډېره زیاته مننه حمید حسن، ښه بخت. ډېره مننه، کور ودان. خیر اوسئ. حمید حسن د امو نهنګانو د لوبډلې مشر روزونکی و چې لوبډله تر دې مهاله کامیابه او بریالۍ روانه ده. مخکې که نن لوبه ګټي نو دوی پایلوبې ته د رسېدو هغه فیصدي نوره هم زیاتېږي. د سپین غر پړانګانو بیا دغسې ده چې یوازې یوه بریا لري دوی د ځان سره، او دوی به کوښښ کوي چې بالاخره د 1 یا 2 ګټې سره د دې لوبو څخه مخه ښه وکړي. نو وګورو چې د راشد خان ارمان په شتون کې چې د لوبډلې سره یو ځای شوی دي، 2 ډېرې جالبې سیالۍ یې ترسره کړي دي. او که څه هم بایللی دي، خو د راشد دلته هغه رول ډېر زیات په زړه پورې وي چې بالینګ کې ځلېدلی دی او هم نور لوبغاړي ورسره ځلېدلی دي. زه د خپلو همکارانو په لور باندې
Well, we have got a massive game coming our way with the SPEEN GHAR Tigers taking on the AMO Sharks in the match number 16 of the Kabul Energy Shpageeza Cricket League 2024 presented by Etisalat. It's a toss time here. I'm joined by two captains, Rashid Khan, Azmatullah Umar in the match referee, Yasir Latif Zai. Rashid Khan is the home captain. He'll spin the coin. Azmat toss دیو کړه څه پریکړه کوي بسم الله الرحمن الرحیم لومړی بیټینګ فیصله کو د کوم کپتان سره راغله د غرمه کې ټاس ګټل دا ټرند ګرځیدل دا اول به بیټینګ کوي وکټ ډیره زیاته جوړی کنډیشن بیټینګ ته سازګاری کنه کوم بل مسله او که عموما وکتل شي دلته بال ډیر سلو او لاندې راځي نو همدا وجه ده موږ اول بیټینګ کوو ځکه بیا دویم اننګز کې نور هم مشکلې بیټسمنان لپاره نو کوشش کوو چې یو ښه کرکټ وکړو سٹارټ هم اول صحیح نه و دوه لوبې ما اول وبایللې تاسو نوې راغلي هغه وخت کې دغه نور تاسو راغلي بیرته مومنټم اخیسته د ټیم مو نن به هم همغه پلان سره ځي انشاءالله بالکل لومړی دوه لوبې چې ډیر کلوز میچونه شوي نو هغه نه وروسته یو ښه کم بیک وکړ ټول ټیم نو زموږ به هدف همدا وي چې هماغه کوم مومنټم دی هماغه انرژي سره ګراوند ته راشو او میچ نه خوند واخلو لوبډله کې تغیرات لرئ و یو چینج دی ګربز نه لوبېږي هغه په ځای هارون لوبېږي په ډېر ښه په دې هیله چې ډېره ښه لوبه ترسره شي مینوال خوند تر واخلي راشد خان ستړی مه شي ټاس دې وبایله کوم ګټلی وی پرېکړه هم ضرور ستاسې همدغسې وه که نه بدله به بسم الله الرحمن الرحیم واقعا ټاس که مونږ ګټلی وی نو بیا مونږ هم بیټینګ کوشش کوو خو بیا هم که وګورې تېر میچ کې مونږ 192 رنز کړي بیا هم چې شي خو هغه خبره نه ده چې چیس مشکله ده که ښه لوبه وشي ښه کرکټ وشي نو دویم بیټینګ هم بد نه دی اوسه پورې د ماحول څنګه درته ښکاري کراوډ په ډېر غټ تعداد راځي بیا چې ستاسو نوم اورېدلی تاسو کله چې ګوري نو بیا کراوډ نور هم ډېر زیات راځي وکټ څنګه درته ښکاري ټول ټورنمنټ اوسه پورې څومره انجوای کړی دی څنګه روان دی اوورال ماشاءالله ښه روان دی تر اوسه پورې څنګه چې میچونه روان دي ښه میچونه شي او وکټ یې هم ښې دي دواړو ته هم بولینګ ته هم بیټینګ ته سپورټ ورکوي خو ټولو نه مهمه خبره ده چې ځوان لوبغاړي پکې ښه ځلیږي ښې لوبې ترسره کوي د افغانستان آینده ده او کراوډ همیشه چې دوی راځي لوبغاړي ته نو میچ لوبه په دوی باندې نور هم ښکلي شي نو همدا ده چې دوی کله ډېر راشي په ډېر نمبر راشي نو بیا هم هغه لوبې خوند نور هم زیات شي نو دوی نه هیله ده چې نور هم راشي لوبې نورې هم رنګینې کړه انشاءالله ټول لوبې همدغسې رنګینې تر هغو چې تاسې لوبېږئ ښه لوبډله کې تغیرات لرئ نن لوبډله کې تغییرات لرو علانور لوبه نه کوي ورسره او یو علانور لوبه نه کوي هغه په ځای څوک دی عمران میر هغه لوبه کوي نور لوبډله سیم ده پرون ډېره ښایسته لوبه وه ستا ټول مینهوالو خوند تر واخیسته په دې هیله چې نن هم هماغسې لوبه ترسره شي ټول مینهوال خوند تر واخلي انشاءالله So it's a beautiful and sunny day here in Kabul. And with this happening, the AMO Sharks, the skipper Azmatullah Umar, he has won the toss and decided that they will bat first.
Yes. Good afternoon, sir. Yes. سلام ډیر ښه راغلی ماسپښین مو په خیر د ایکسبول انرژي شپږیزه کرکټ لیګ اتصالات وړاندې کوونکو سیالیو په 14مه لوبه کې سپین غر ټایګرز لوبډله له امو شارکس لوبډلې سره مخامخ ده. سپین غر لوبډله په دغو سیالیو کې ښه حالت کې نه ده او یوازې یوې ګټې سره مخکې ځي، مګر امو شارکس لوبډلې راستنېدنه او د دریو لوبو ګټل ډیر په زړه پورې دي. د نن ورځې په لوبه کې ټاس د امو شارکس لوبډلې لوبډل مشر ګټلی دی او په خپله یې د توپ وهنې پرېکړه کړې ده. د سپین غر له لورې به توپ اچونه وسي. دواړه لوبڅاران هم چمتو دي چې په لنډو شیبو کې لوبغالي ته ښکته شي او د 14مې لوبې پایلو کې شپږیزه کرکټ لیګ سیالۍ په خوند او رنګ سره روانې دي. نن آسمان وریځ دی خو لږ احتمال د باران، شاید چې لوبه ونه ننګوي او په ښه فضا کې ترسره شي، شاید چې ډېرې لنډې شیبې انتظار دی دلته د دواړو لوبڅارانو له لوري تر څو دوی د خپل مسؤلیت ترسره کولو لپاره ښکته شي. احمد شاه دورانی او بسم الله جان شینواری ډېر با تجربه او ډېر پرکاره لوبڅاران کوم چې د افغانستان لپاره او په نړیوال سټیج باندې هم خپل مسؤلیت او دنده په ښه توګه ترسره کړې ده. شاکر صاحب نن لوبه به هم ډیره په زړه پورې اوسي ځکه دواړه لوبډلې په داسې یو حالت کې دي چې د ګټې لپاره به هغه خپل ټول زور ازمایي. مننه صبغت، بیا هم یو هرکلی ټول مینوالو ته چې دا مهال لوبه ګوري. واقعا چې لوبه ډیره په زړه پورې به وي. د سپین غر پنګانو لپاره د مخ ته تګ داسې هیلې تر دا مهاله نه ښکاري، اما د امو لپاره یو ښه چانس ته، یو طلایي چانس ته، که چېرته دوی سپین غر پړانګانو ته ماتې ورکوي نو په دغه ټورنمنټ کې به راتلونکې لوبې ډېرې دلچسپه او په زړه پورې وي. ځکه یوازې میساینک لوبډله ده، که څه هم وروستۍ دواړه لوبې بایلولې، که چېرته دوی 5مه لوبه ګټلې وای نو مستقیم به پایلوبې ته لاره پیدا کوله. سپین غر لوبډلې د ګربز او راشد له راتلو وړاندې یو څه بې خونده پیل اخیستی و، لوبې بایللې وې. فکر کېده چې د راشد او ګربز په راستنېدو سره به دغه لوبډله قوي راوګرځي، اما بدقسمتي به یې وګڼو چې رحمان الله ګربز هم د ژوبلېدو په اساس له دغو لوبو څخه لرې شوی دی او لا هم د دغې لوبډلې هغه کمبینیشن تر دې مهاله ډېر ښه نه ښکاري. که څو وروستۍ لوبې یو څه په زړه پورې دي، یوه ګټه یې د پام وړ ده، خو حقیقت دا دی چې دغه لوبډله په شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو کې په ستونزو کې ده. بالکل که وګورو د راشد او ګربز له راتګ سره وروستۍ 2 لوبې دوی بایللې دي، ځکه د افغانستان کورني کرکټ کې هغه استعدادونه شته، هغه وړتیاوې شته، که د رحمان الله ګربز غوندي، د راشد خان غوندي لوبغاړي له همدغه لوبغالو څخه نړیوال کچه باندې
د افغانستان نوم روښانه کړی ده. نو د دوی پښتون کې ماتې ورکول واقعا هم چې مخالفو لوبډلو ډېر ښه لوبه ترسره کړې ده، ځکه چې یو وخت د نړۍ ستر او هغه ځلانده ستوري راشد خان، رحمان الله ګربز ډېر غټ نومونه دي، اما خو د دوی وروستۍ لوبې چې بایلي واقعا هم چې مخالفو لوبډلو ډېر کار کړی او افغانستان کورني کرکټ کې داسې استعدادونه شته چې هغه نړیوال ستوري په دغه لوبغالي ماتولی شي. دا هم د نن ورځې د دواړو لوبډلو 11 کسیز نوملړ سپین غر ټایګرز لپاره عمران میر راسل شوی دی، محمد ابراهیم عبدالرحیمزی، نومان شاه، راشد خان لوبډل مشر، سمیع الله شنواری، طارق ستانکزی، ظاهر خان عرب ګل، بلال سمی، فریدون داودزی، حسن عیساخیل دغې لوبډلې حصه دي او همدارنګه آمو شارکس لپاره به چې نن کوم 11 کسیز نوملړ اوسي. بالکل آمو شارک وګورو، محمد هارون، اجاز احمد، فضل فاروقی، عظمت الله لوبډل مشر، عبدالمالک، شرف الدین اشرف، محمد اسحاق وکټ ساتونکی، زبید اکبری، شاهد کمال، قیس احمد او ریاض د نن د لوبډلې نوملړ ده. دواړه بیلنس لوبډلې دي، خو بیا هم که وګورو نن به سپین غر هڅه کوي ځکه د راشد خان په لوبډل مشري کې چې دوی لوبه وګټي. بل اړخ ته د امو نهنګانو وروستۍ لوبه ډېره په زړه پورې ګټلې ده. نو لوبه واقعا هم چې سبغت ډېره دلچسپه به په دې وي چې د امو نهنګان هڅه کوي چې په ټورنمنټ کې پاته سي، خو د سپین غر پړانګان به هڅه کوي چې وروستۍ لوبې په خپله بریا پای ته ورسوي. طبعا راشد خان به هرومرو په وروستیو کې یو څه کول غواړي د دغو سیالیو، هغه د ټیم د همغږي کېدو او متحد کېدو لپاره او لا ښې همغږۍ په موخه کافي اندازه اوږدې خبرې هغه په هغه سپیچ برخه کې وکړې، کافي اوږدې خبرې خامخا هغو د خپلو تجربو انتقال کړی دی. دغه څیره چې د کرکټ په نړۍ کې یو ډیر ستر نوم دی، دلته لوبېدل ډیر د پام وړ دي، ځوانانو ته د تجربو د انتقال لپاره، ځوانانو ته د ډاډ ورکولو لپاره، د ښې رهنمایۍ لپاره او دا چې سخت وختونه څنګه مدیریت کړی شي. زبید اکبري 115 منډې دغو سیالیو کې ترلاسه کړي، دغه چپلاسې توپوهونکی ډیر ښه ځلیدلی دی. دغه څیره بلال سمی چې 6 ویکټې لري په دغو لوبو کې، په ډیری لوبو کې د سپین غر لوبډل لپاره د پیل توپ اچونه ترسره کړې ده. دی د لوبډل مشر له مشورو وروسته چمتو دی چې پایلو کې عبدالمالک هم د امو شارکس لپاره ډیر ښه لوبېدلی دی او د سره پلیک او نتیجه 6 منډې ډیپ سکوایر لیګ ته 6 منډې ترلاسه کیږي د بلال سمی په لومړي توپ سره. دا ډیر په زړه پورې پیل، ډیر عالي او ښه لیدنه د عبدالمالک او امو شارکس لپاره. بالکل یو ښه پیل، ښه آغاز د امو نهنګانو له لوري. عبدالمالک به نن واقعا هم چې ښه توپوهنه ترسره کوي، ځکه نن ضرورت ته د چې لوبډلې ته یو ښه پاڼۍ ترسره کړي. په تېرو لوبو کې که وګورو شرف الدین اشرف له زبید اکبري سره همدغسې زبید اکبري په 1 ډاون پوزیشن و، خو تر وروستۍ شیبو پورې زما پاند چې د دوی د اوپنینګ هغه کمبینیشن نه ده جوړ سوی. هر لوبه کې ډفرنټ یا مختلفه اوپنرز راځي، نو دا یو مهم نکته ده که چېرته ټیم کمبینیشن جوړي همغږي وي، ځکه له یو پراپر له یو اوپنرانو سره ته ځي نو دغه د ټیم هغه مورال هم لوړوي، پیل هم ښه کېږي. خو بیا هم وبګورو چې د نن په لوبه کې بیا هم عبدالمالک او زبید اکبري دي، نو تر دا مهاله ښه لوبېدلي دي. لومړي 2 توپونه که وګورو د دوی هغه مورال د دوی داسې ښکاري چې دوی د نن په لوبه کې یو ښه هدف ورکول غواړي. کابل کرکټ لوبغالی د شپږیزې لیګ سیالیو په دوام 14مه لوبه د امو شارکس او سپین غر لوبډلو ترمنځ پیل شوې ده. نن ورځ هوا یو څه بادیزه او اسمان وریځ دی، خو ډیر قوي احتمال د باران نه لیدل کیږي. خو تماشچیان بیا هم په ګڼ تعداد راغلي دي او غواړي چې خپل لوبغاړي وګوري او له نږدې وهڅوي. بلال سمی یو څه وړاندې ځي، د لیډینګ ایج خبره ده، خو ستونزه نشته د عبدالمالک لپاره. وروسته له لومړۍ شپږیزې چې د بلال سمی په وړاندې ترلاسه شوه، د هغه بیرته
راګرځېدل په زړه پورې دي. د آمو نهنګان لوبډله واقعا هم چې د فضلک فاروقي په راتګ سره د عظمت عمرزي په راتګ سره د دوی د بالینګ هغه برخه ډېره پیاوړې سوې ده او دا ځل توپ په آن سایډ باندې لوبوي خو په توپ کې هغسې صورت نه ده. وبګورو چې د ډیپ میډ وکټ ډکر ساتونکی هڅه کوي تر وروستۍ شیبو پورې، خو دغه هڅه نه بریالی کېږي. توپ ته پولي څخه د باندې 4 منډي. ډګر ساتونکی له هڅې سره سره ونه توانید چې د عبدالمالک دغه لوبول شوی شاټ هاف پول دا له بونډرۍ را ایساره کړي. هلته یو هڅه ترسره شوې وه اما شونې وه چې دی توانېدلی وی دغه بال را وګرځوي. په زړه پورې کوشش دی خو هغه ناکامیږي او نتیجه یې د آمو شارکس لپاره د 4 منډو ترلاسه کېدل دي. عبدالمالک لا هم سټرایک باندې شتون لري. بال یو واته پورته کېږي، ډګر ساتونکی نه رسیږي او په لږه فاصله کې عرب ګل په دغه موقع موجود و خو وی نشو کولی یا ونه رسېده له هڅې سره سره تر څو دغه کیش ته ځان ورسوي. یو ډېر ښه بال د بلال سمې له لوري یو څه ایکسټرا بون شوی و، ښه ځای کې ترسره شوی و. بلال سمې په تېرو لوبو کې ډېر ښه ځلېدلی ده. ښه توپ اچونه او دا ځل بلکل د پوله څخه توپ ته منځنۍ څوکې سره لګېږي د بیټ او د فاینلک باونډرۍ څخه د باندې 4 منډي. د یو اوور په پای ته رسېدو سره آمو نهنګان 14 پرته له کم زیان. زما په خیال دغه بال ډېر صحیح ځای کې نه و ترسره شوی او عبدالمالک لپاره یې لوبول اسانه و. مونږ ګورو هغه توپ اچوونکي چې هغوی ویریشن سره بالینګ کړی دی هغوی ډېر بریالي دي. عموما شلوریزه فارماټ یا شلوریزه سیالۍ داسې دي چې په پیس باندې باید ډېره تکیه ونه شي. هغه په ذهني توګه یو توپ اچوونکی باید دې ته آماده وي چې څنګه کولی شي ښه بالینګ وکړي. تاسو لومړۍ لوبه کې که چیرې نسیم منګل کتلی هغه ډېر ښه سوچ سره بالینګ وکړو او دا پوینټ ټیبل و خو له دغه بال وروسته به بیا هم رامخې ته کېږي وایډ بال. کله هم چې موږ د ویریشن سره د بالینګ خبره کوو نو فریدون داوزی خامخا زموږ مخې ته راځي. هغه څیره چې دا اوس مهال د اور کولو په جریان کې دی. بلکل توپ آوټ سوینګ سو او توپ پچینګ صحیح و. که چیرې دا ان سوینګ وای نو مرومرو به دغه د وایډ څخه ژغورل کېدو. خو په تېره لوبه کې پرون که وګورو د عبدالهادي په وړاندې تمه او توقع دا وه چې فریدون به ډېر کلاس توپ اچونه وکړي خو عبدالهادي ډېره برید کوونکې توپانه وکړه او خپله لوبډله یې بریا ته ورسوله. ځکه هغه لوبې چې کوم لوبغاړي کوي دوی ته په کار ده چې په هره لوبه کې څه نه څه زده کړه وکړي چې د کم توپ وهونکو په وړاندې څنګه توپ اچونه ترسره کړي. خو ډېر سلایډ ته راغی ورته او د ده په هغه سټرانګ زون کې توپونه ورته ترسره کړو. د عبدالهادي وروستۍ 22 منډې د سپین غر پړانګانو د ماتې سبب وګرځېدې. رښتیا هم شاکر ښه ټکي ته اشاره وه. وا دغه سوچ دی دغه فکر تینکنګ کرکټ خبره کې کېږي نو دغسې څه کول پکار دي. چټک توپ اچوونکي که چیرې هغه د کټرو استفاده کوي که هغه سلو بالینګ کوي چنجاپس سره ځي او ښه فکر سره وروسته له هغې چې توپ وهونکی مطالعه شوی وي نو خامخا به نتیجه هم د هغه لپاره ډېره په زړه پورې وي. موږ فریدون ګورو چې په مسلسله توګه هغه په دې وروستیو وختونو کې کورني کرکټ کې ډېر ښه لګیا دی. دا لاین دا بالینګ ده دا پیچینګ ده که وغواړي ځکه بیټر بارومرو دغسې توپ ته شپل کوي مومنټ به کوي روم به جوړوي باډۍ ته نږدې موږ په دغه
باندې وار په وار باندې خبره کوو عاطف کوو ګورو چې وکټ ټو وکټ دغه ځانګړنه وي چې هغه هرومرو به بیټر له وکټ څخه خوځېږي وچ په ځای باندې نسي پاتې کېدی دا هم وروستی توپ ته چې په باډۍ باندې ولګېدو خدای دې وکړي ډېره ستونزمنه نه وي خو دا د کرکټ برخه ده موږ هم دا هیله لرو چې عبدالمالک ستونزه ډیره جدي ونه اوسي هغه مخکې راغلی و او په بال کې چټکتیا او سرعت و تیرو سیالیو کې موږ څو ځلې ګورو چې عبدالمالک تیزو بالرانو په وړاندې هم هغه ډاون د وکټ کېږي دا هم د نمرو جدول پوینټ ټیبل ګورو بند امیر شاماران په ټاپ پوزیشن باندې دي شپږ لوبو کې څلور ګټلي او دوه بایللي دي میساینه کاتالان شپږو کې څلور ګټلي دوه بایللي دي امون هنګام په شپږو کې درې بایللي درې ګټلي دي بوس ډیفندرز یا بوس ساتونکو په شپږو کې درې بایللي درې ګټلي خو سپین غر پړانګان په شپږو لوبو کې یوازې یو لوبه ګټلې ده او پنځه لوبې بایللي دي نیټ رن ریټ کو ګورو -0 میسانک لوبډله چې پرله پسې څلور لوبې ګټلې وې وروستی دوه پرله پسې لوبې وبایللې او نن ورځ هم د 129 منډو هدف په تعقیب دوی یوازې 9 منډې جوړې کړې څه سبب دی دغه لوبډله هم چې له ډېر ښه پیل وروسته یو څه په ستونزو کې ښکاري خو امو شارکس بیرته راګرځېدل رښتیا هم ډېر ښه دي ډېر په زړه پورې دي فریدون داوځی دا ځل او ځیرک هوښیار او ډېر چالاکه توپ اچوونکی که وګورو دغه لاین لکه تیر توپونه چې ترسره کړل واقعا فریدون کولی سي بهترین د سټم سره ډېر نږدې دغه توپ تیر سو اما دلته که وګورو د ځوان لوبغاړو لپاره ما وړاندې یادونه وکړه چې په هر توپ باندې باید زده کړه وکړي هر بیټر باید د سټډي کړي نو فریدون کې دا وړتیا شته چې هغه د بیټر ریټ کولی سي مطالعه کولی سي نو دغه ځیرکتیا او چټکتیا اړینه ده د یو فاست بالر لپاره شپاړس منډې ترلاسه کړي امو شارکس لوبډلې او کومه وکټ یې له لاسه نه دی ورکړی عبدالمالک نن زړور ښکاري سټرایک هم ډېری ده اخیستی دی خو کله هم چې فریدون د توپ اچونې لپاره دوم اوور کې راښکاره کیږي ډیر صحیح چینل کې بالینګ کوي او هغه یو ځل بیا هغه د خپلو غوره مهارتونو مظاهره کوي ډیر په زړه پورې فریدون داودزی بیا هم بیکور پاینټ کې فیلډینګ کیږي او د منډې موقع نشته 2 اوور 14 منډې او لای کومه وکټ له لاسه نه ده ورکړې د نن د امو نهنګانو بیټینګ کارډ ګورو زبید اکبري یوه منډه په یو توپ باندې په 11 توپونو باندې 14 منډې ناټ آوټ عبدالمالک جوړې کړي دي محمد هارون برازي اجاز احمد برازي له دې وروسته عظمت الله عمرزی برازي د توپ وهنې لپاره شرف الدین اشرف کو وګورو محمد اسحاق رحیمي وګورو شاهد کمال وګورو قیس احمد کو وګورو قیس خپل په وروستۍ شیبو کې ډېره ښه توپوهنه ترسره کوي نو یو قوي او ښه بیټینګ لاین ورسره ده په کار دا ده چې سرکل یا پاور پلی دوی ښه ولوبوي ځکه په دغه ټورنمنټ کې په ټوله کې که وګورو پاور پلی چې که بالینګ سایډ ښه توپ اچونه ترسره کړې ده هم د دوی د بریا سبب سوې ده او که بیټینګ سایډ ښه بیټینګ کړی ده نو هم د دوی د بریا سبب سوې ده په زړه پورې بالینګ د بلال سمیل لوري لومړی بال ښه ځای کې ترسره شوی دی زبید اکبري ښکاري داسې چې سکوایر کټ کې هغه قوي دی همدې لپاره موږ هلته په ډیو پوینټ کې هم ډګر ساتونکی ګورو که څه هم د فاست بالرانو لپاره هغه معمولي فیلډینګ کوم جوړښت چې هغه په تړ مین کې همدارنګه په ډیپ سکوایر لیګ کې ډګر ساتونکي لیدل کیږي اما د لپاره پوینټ ډګر ساتونکی ډیپ شوی ښکاري داسې چې توپوهونکی نه غواړي د سکوایر کټ نه وروسته هغه منډې مقابل لوبډلې ته ورکړي ښه بالینګ او یوه منډه ترلاسه شوه د کابل کرکټ لوبغالي کې دا هم یو ښکلی او په زړه پورې انځور ګولو
د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان د دغه لوبغالي او هوا که وګورو هوا هم سبغت خړه پړه ده او څه وریځ هم ښکاري د اسمان په مخ باندې وریځې هم د اسمان مخه څه ناڅه نیولې ده خو پرله پسې عبدالمالک بیا هم لګیږي ښه ورځ نه ده دلته د عبدالمالک لپاره هیله ده هغه په ځان پام وکړي د دغه بال په پول کولو کې هغه پاتې راغی د عبدالمالک لپاره که ګورو دا دوهم ځل دی چې هغه د ده په وړاندې بال نه د ده په باډۍ لګېږي وړاندې فریدون د ده لپاره یو عین شان بال ترسره کړی و او دا ځل دا ځل د بلال سمې بال د هغه په باډۍ لګېږي او هغه د ناراحتۍ او ژوبلېدو احساس کوي سبغت که وګورو د هایز او هینډ کمبینیشن چې ده یا کوارډینیشن د سترګو او د لاسونو ځکه دا هم د بالر لپاره او هم د بیټر لپاره ډېر اړین وي کله چې ستا سترګې ځیرکې وي نو ته به له دغسې ویشتلو څخه هرومرو ځان ژغورې ځکه د سترګو ځیرکتیا په کرکټ کې د څو ثانیو هم نه ثانیه باندې به ته توپ اچوونکي ته کله چې بال پیچ کوي کله چې ریلیزینګ کېږي کله چې پاپن کریس ته بالر لازي په همغه ځای باید ستا سترګې د بالر په ریلیز باندې وي چې ته چټکه او ځیرکه سترګې ولري نو هرومرو له دغسې ستونزو څخه ځان ژغورلی شي بل اړخ ته که وګورو د فاست بالران هرومرو ان سوینګ آوټ سوینګ کېږي بالکل راتلونکي لوبې به سبا ورځ مس عینک بوسته اوسي او ماسپښین کې به بیا باندې امیر له آمو شارک سره مخامخ کیږي او په ترتیب سره نور دوه لوبې هم په سکرین باندې ښکاري دغه لوبې ګام په ګام خوندور او ښه پړاو ته داخلیږي لا په زړه پورې کیږي تلوسه په زیاتېدو ده هغه دوه لوبډلې به کومې اوسي کومې چې به د دغو سترو سیالیو پایلو به ولوبوي بالکل هڅه هره لوبډله کوي خو د مس عینک اتلانو وروستۍ دوه ماتې دغه ټورنمنټ یا دغه سیالیو ته لا هم خوندورې کړې ځکه چې په لومړي سر کې کچېرې پرون نه مس عینک اتلانو لومړۍ لوبه په ګټلې وای نو پنځمه لوبه وه د دوی پای لوبې ته لاره بالکل پخه وه دا ځل پول ټاس یوازې د بیټ د ټک څخه دا څرګنده سوه چې توپ د شپږیزې څخه هیڅوک نسي ژغورلی په زړه پورې پلی کېدنه او نتیجه هم د عبدالمالک او آمو شارکس لپاره په زړه پورې دا شپږ منډې جوړې شوې ډګر ساتونکي ځان هم رسولی و خو بال له هغه څخه ډېر پورته و او دا یوازې هغه ښه اړیکه د بیډ او بال ترمنځ سبب شو چې دغه شپږیزه ترلاسه شي پلیک او شپږ منډې عبدالمالک ښه ښکاري نن هم بلال سمې بیا هم د میډ وکټ پر لور لوبېدو نه وروسته یوه بله منډه اخیستل کیږي د میډ وکټ ډګر ساتونکی هم ډیپ ودرول شوی دی ډیپ سکویر لیګ کې هم ښکاري دی نه جوتیږي چې عبدالمالک نن سیالۍ کې غواړي هیټینګ وکړي یا تیزه لوبه وکړي که وروستي توپونه د بلال وګورو هغه هم هڅه کوي چې لیګ سټم ته څه بال پیچ کړي او هغه د شاټ هڅه وکړي ډیپ سکویر لیګ هم وتلی ده او هم ډیپ میډ وکټ ده نو د کیچ لپاره ځکه یو قسم بلنه ورکوي چې شاټ ترسره کړي خو مالک پیاوړی ده او پرفیکټ شاټ یا بشپړه توګه باندې پیاوړی شاټ ترسره کوي نو د کیچ موقع یا چانس دومره نه ورکوي ډګر ساتونکو ته د دې سره درې اوره پای ته رسېږي 24 منډې پرته له کم زیان اسمان وریځ دی نن یوه متفاوته هوا او موسم نورې ټولې ورځې لمریزې وې او په لمریزو ورځو کې لوبې ترسره شوې نن دغه لوبه چې دغو سیالیو 14مه لوبه ده اسمان وریځ دی او خو تر اوسه د یو څه باد لګیږي خو د باران احتمال ډیر زیات نه دی چې ووایو لوبه به وننګوي په هر حال وایډ بال لیګ سټم ته
صبغت د کرکټ په نړۍ کې د ویسټ انډیز لوبډلې ته کله چې به یو وخت کې دوی ته تور طوفان ویل کېدو یا توره سیلۍ به ورته ویل کېده دغسې توره وریځه چې راښکاره سي نو د ویسټ انډیز د هغه وخت چې کوم ټیم یا لوبډله وه هغه که ټیسټ کرکټ و که یو ورځنۍ لوبې ولې نو د ویسټ انډیز لوبغاړي به ډېر په زړه پورې پرفارم به یې کوو نو دوی ته به تور طوفان وایو کله چې به دوی په لوبغالي کې وو هرومرو به د مخالفې لوبډلې لپاره ستر پریشر و دا ځل کټې کټ توپ ډېر په مهارت ډېر په وړتیا د پوینټ پوزیشن باونډري څخه د باندې 4 منډې دا ځل د بال سرعت څخه استفاده کیږي او نتیجه هم د 4 منډو ده که فریدون داودزی ذهني توپ اچونه کول غواړي هلته عبدالمالک هم دا ځل منټلي ښه ښکاري او دلته دغه بال لوبېدل وروسته څلوریزه خالګا او له دغه ګف استفاده وه چې 4 منډې په اسانۍ سره ترلاسه شوې دا ځل بیا هم او توپ په باډۍ باندې لګېږي فریدون کم توپونه چې وګورو کله چې باونډري راځي له هغه وروسته بیرته ډېر زر بیرته ډېر ښه راتګ کوي بالینګ پیچنګ ډېر صحیح که دغه وروستی توپ وګورو د فریدون نه او 13 اور وګورو واقعا هم چې هڅه یې دا ده چې عبدالمالک ته زه چې څومره فکر کوم مالک ته لوز بال کول د توپ اچونکي لپاره به سردرد وي همدغه لاین او لین که چیرې ورته نیسي نو په اساني سره مالک هم که وګورو هغسې روم نسي جوړولی ډېری بولونه چې د ده پر وړاندې باډي لاین کې ترسره شوي دي او له ګوډ لین څخه پورته شوي دي عبدالمالک په لوبولو کې له یو لوړ ستونزو سره مخامخ شوی دی ګورو دغه حالت او دغه کشمکش د توپ اچوونکو او عبدالمالک ترمنځ تر کومه بریده غځېدلی شي ځوان فریدون یو ځل بیا ښه سوچ سره بالینګ او یوه بله منډه هم ترلاسه شو د فریدون غوندې توپ اچوونکي که وګورو هغه ته فکري ځیرکتیا او تکتیکي هوښیارتیا ډېر اړینه ده هغه باید په هر بال باندې په هر توپ باندې دغه اورونه که وګورو واقعا هم چې فریدون ډېره ښه توپ اچونه ترسره کړې ده کوم غلط بال چې کړی ده د غلط بال نتیجه هم ورته سردرد وي کوم بالینګ چې صحیح ځای کې پچ کړی ده لاین او لین ته برابر وي په هغه توپ باندې بیټسمین منډه هم نه ده جوړه کړې نو فریدون ته په کار ده چې هغه څه دی کوي هغه باید ترسره کړي دا ځل بیا هم صحیح لاین و بلکل بهترینه توپ اچونه ورته ویلی سو د فریدون داوزي دغه مختلفو مهارتونو سره توپ اچونه او جج کول مطالعه کول ډېر اسانه نه دي خو وړاندې مونږ د عبدالمالک سترګې لیدې چې څومره په ځیرکتیا سره د بال پر لوري کتل لکه وړاندې هم تاسو دې مسله باندې بحث وکړو هغه ټول تمرکز په بال د بالر پر اناف د بالر په سترګو ته کتل او د بال ریلایز کولو حالت صحیح مطالعه کول دغه څه مرسته کولی شي چې زیرک توپ اچوونکي تر ډېره بریده ښه مدیریت شي دا ځل ډاون د ویکټ کېدل دي یوه رابطه ده یوه اړیکه ډګر ساتونکی نه رسیږي له هڅې سره هغه بریالی نه شو او لانګ آن ساحه کې یوه شپږیزه د زبید اکبري له بیټ څخه په زړه پورې شاټ ډېر په صحیح ځای باندې همدغه څه غوښتل بیټر چې دغسې ځای کې بال ورته پیچ کړي یو 2 قدمه وړاندې راغی زبید اکبري پیاوړې مټې لري له تکتیکي پلوه هم زبید اکبري ډېر په زړه پورې توپونه ترسره کوي په دغه روان نهم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ کې د زبید اکبري توپوهنه د لیدلو وړ ده د کتلو وړ ده واقعا هم چې دغه ځوان لوبغاړي ورځ تر بلې څومره چې کورنی کرکټ زیاتېږي همهغسې به کورني لوبغاړي خپل استعدادونه ښیي واو کلاس په زړه پورې پوینټ باونډرۍ څخه د باندې زبید اکبري پرله پسې دوهمه څلوریزه فریدون داوزي له یو سلو بال وروسته تیز بال ترسره کړی و او دا ځل یو بله څلوریزه 2 پرله پسې باونډرۍ دغه اور کې 4 اورونه هم د لوبې بشپړ شوي دي کمنټري باکس کې هم تغییر دی د نه پس به
ښاغلی ډیوینډر کمار او ښاغلی فدایي اوسي او ستاسو لپاره به په انګلیسي تبصره کوي. دوی ته ډیر ښه راغلاست. AMO Sharks, after 4 overs, are well ahead so far in the contest. 42 without loss. In comes the Khan, Rashid Khan, into the attack, and the reason why? Searching for wicket. I am Ahmad Farhat Fidai, and with me is Devinder Kumar Barakzai. Welcome, Devinder. Good afternoon. Great to be here at the Kabul Cricket Stadium. The king of spin is in action. Excellent delivery is going to create some magic here. There's a rough surface, especially that landing area, the pitching area for the leg spinner seen earlier today. Look at this, once again hitting the crack and ball coming off. A googly from Rashid Khan. Knocks him over! Rashid Khan is viewing magic here at the Kabul Cricket Stadium. A stunning piece of bowling from Rashid. Well, Abdul Malik, after playing some glorious shots, unfortunately did not have the right measure of the wicket. Against Rashid Khan, exposing all your stumps on a wicket where the ball is keeping low and turning as well. 26 for him after 20 deliveries he faced. 42 for 1. AMO Sharks lose their first. Let's have a look at it. Exposing all the stumps, and through him, Abdul Malik went across, shuffled, but it was a quicker one from Rashid Khan. Yeah, you can see it from the release, it's quicker. And through the gates. Rashid Khan will enjoy bowling on this track. We saw in the first match, Bande Amir Dragons only could score 139, and in response, Messi Ainak Knights could not even score 100. The wicket is the same, and there is some help. There's actually a lot of help for the bowlers, particularly for the spinners, and then on the top of him, a lot of help that Rashid Khan will extract out of it. Straight away into wickets. The very first match, remember, he played in the Shpageeza Cricket League. He had a double wicket midden, and once again he started it with the wicket. Azmat, the new batter in, works away on the onside to take a single. Simple recipe for success for Rashid Khan, bowling wicket to wicket on any kind of wicket to take a wicket. AMO Sharks change in the tactic. The skipper Azmatullah Umarzai comes down to bat at number 3. It's an interesting move. Devinder, what do you make of this? What's the reason why the AMO Sharks skipper has come up the order? Well, he's got a lot of experience. His team is off to a wonderful start with bat in hand on a surface where spinners will play a major part. So he wants to take that attacking option to carry forward the momentum and also maintain right and left hand combination at the crease. Now, this has already been a game-changing over. Too early to say at this stage of the game, but the way the AMO Sharks were scoring runs, scoring 42 in 4 overs at 10 runs and more than that, almost a catch. Back to the diving Rashid Khan, and he doesn't miss many. End of an exciting over. Only 1 run's coming off it. 43 for 1 after 5. Not a bad looking batting order for the AMO Sharks. Zubaid Akbari and Abdul Malik providing a good start, but Rashid Khan sends Abdul Malik back after an exciting 26 he made. Azmatullah comes up the order batting at number 3. Muhammad Haroon, Ijaz Ahmed, Muhammad Ishaq and Shahidullah Kamal
down there should be coming up the order, and Shahidullah Kamal in particular has been in good touch for the AMO Sharks. They've been back into winning ways. They lost their way early on, but now have come back strong and have 6 points on the table after 3 wins to their name. Devinder, this is another exciting prospect. Muhammad Ibrahim Abdurrahim Zai on this track can be very dangerous because he can swing it both way, and there is help on this wicket to such bowlers. Slightly overcast conditions as well. He's bowling into the breeze, so it will assist his in-swinging deliveries. He can be very, very threatening. Has got a massive in-swinging delivery. Third is coming inside the circle. Mid-off inside the circle as well. Oh, it's high in the air. Azmatullah Omarzai was not in control of that shot, luckily falling in no man's land, and a very lucky 2-run for the Azmatullah Omarzai, the skipper. He's got a long on and a deep square leg for Azmatullah Omarzai, Ibrahim Abdurrahim Zai. You called it right, overcast conditions. It's been a little cloudy today compared to the other days. It's a good start with a strong breeze by AMO Sharks. They should be happy, and if they keep wickets, they'll be very happy if they get around 150 and more. That is a pull above the fielder. Running hard, but that's run down to the boundary. So a welcome boundary for Azmatullah Omarzai and AMO Sharks. He can be predictable. Ibrahim Abdul Rahimjai, just fraction shot, little bit of extra lift as well. Mid-wicket inside the circle. Long on the boundaries. Had to get it over the top of the fielders. Into the pitch. The angle was coming to the batter. Got it over the top of mid-wicket and away to the boundary for 4. Good attacking stroke from Azmat. It's a short arm pull. Whipping it through mid-wicket. That's an in-swinger. They run a quick one and 50 up for the AMO Sharks inside the power play. They will be very happy with how they have capitalized on the power play. Remember, AMO Sharks winning the toss, decided to bat first. Big in swinger. We've seen already in this competition earlier today, Karim Jannat bowling from this end and getting a lot of perches. Similar kind of bowler. He pitches slightly up, Ibrahim. He's getting the ball to swing. And this time around, he's going to take the ball away from the left-hander. Late cut, they'll run quick, and with the misfield, they will get an extra one. Bilal Sameh, last couple of matches, not been really day of his liking. Bilal Sameh, unfortunately, been among runs early on as well. Was taken for some run. The intensity is a big concern for the team SPEEN GHAR Tigers in the field. They're lurking at the bottom of the table. They need to win few matches to stay in contention, stay in the hunt for the qualification for the final. And bowling partnership crucial as well. 9 runs of this over. Rashid Khan only conceded 1. And with a beautiful late cut off the bat of Zubayd Akbari. My goodness, you want to see that shot again. Very well played. 11 runs coming off that. End of power play. 54 for 1 after 6. Now see, that's what I'm talking about, Devinder. You need partnership. You don't only need partnership between the batters, you also need partnership between the bowlers. The problem is, if one end is keeping it tight and the other end is giving runs, leaking runs, you can't put pressure. Rashid Khan gave away only 1 run, took a wicket, so you needed a tight over from the other end. Well, over the years in the history of the game, we have seen some outstanding partnerships. Shane Warne and Glenn McGrath for Australia, Muthaiya Mulidran and Chaminda Abbas for Sri Lanka, Courtney Walsh and Ambrose, Pollock and Donald, Wasim Akram, Waqar Yunus, Ashwin and Jadeja, bowling in pairs. In quick time, Jadeja finishes it in less than a minute. See, that's what happens when you have an over that is given away 11 runs. All of a sudden, there's not much of a pressure
on the batter. So they took a single with ease of Rashid Khan to start with his second over. Some change for Zubayd Akbari, sending one at the deep extra point, deep point. Got a fielder at the deep square leg and a deep mid wicket and a long on and long off. Quick fire. Rashid Khan asking question. Well, there has been a lot of chat about employing the sweep shot to get runs on this surface. That's a ripping leg spinning delivery from Rashid Khan around the leg stump. Did it deflect it off the gloves? Was it a drop chance? Clipped nicely onto the onside for a single. Right and left hand combination at the crease, but Rashid Khan has been bowling regularly after recovering from that surgery, back surgery. He's coming along nicely. He's conditioned himself really well. He spent around 2 hours after the completion of the game at the gym here at the High Performance Center in Kabul. Cuts into the gap on the offside. Just a single. In the context of the game, 57 for 1 is really a good score for me, Devinder. We know it's not going to be easy to bat on this track. Speen Ghar will have to come and chase it down as well. I think this is a good strategy to milk Rashid for singles and go after the other bowlers, if you can. The strength of Rashid Khan lies in getting competitive. When you're competitive with him, you stand a chance of throwing your wicket away to Rashid Khan. He enjoys when you are into competition. We saw yesterday. Big shot! Into the breeze. He doesn't care too much about it. It's gone the distance. It's a 6. A remarkable stroke from Azmat. 7 overs gone. 64 for 1. Let's have a look at that. It was in slot for Azmatullah Omarzai. Probably Rashid Khan thinking that Azmatullah Omarzai might be looking at trying to play it towards the field for a single, but Azmatullah Omarzai had different thoughts. Finding it in the slot, sitting down for a sweep and slogging it for a maximum. Does it remind you of a competition that happened between Shahzad and Rashid Khan the other day? Rashid Khan talking to Azmatullah Omarzai. I love the fact, even from this context, the fact that they are playing against one another. I tell you a thing, Rashid is still searching for the talent. We know that he is the captain of the T20I side. So even from among the teams, no matter if you are going against Rashid, he's still looking at your skills and talent. And he so much appreciates having Azmatullah Omarzai in the T20 team playing for the national side. Another wrist spinner, another mystery spinner, Zahir Khan, been brought into the attack. He's got 9 wickets. He's had a good tournament so far. He's got the best of 4 for 18 in this tournament. Big shot. Strong shot down the ground for 6. Zubayd Akbari. Amazing stroke from him. Well, 12 runs off the last 2 balls, striking at 600. Last ball of Rashid's over being smashed for 6, and first ball of Zahir's over been sent down the ground for a maximum. I think this is in the slot. This is too full. You need to pull our length. You need to pull your length a little bit. That was a good shot to start with. Quicker delivery into the block hole, sticking it out for a single, setting the tone in the over, going for the big shot. That stroke will give a lot of confidence to Zubayd Akbari on this pitch where the ball is turning around. Rashid Khan is bowling well from the other end. Overcast conditions, strong breeze. He's bowling with the breeze at the moment, into the breeze. The batters will take chances. Too far down the leg side. That's a problem with the wrist spinners. Farad Fidai? See, that's the thing with the wrist spinners. If they bowl well, they will win their team the match. If they don't bowl well, they will win the opposition the match. Not to show any disrespect to the skills of Zahir Khan, he's a match winner, quality bowler. But talking in general about the quality of wrist spinners, that's a good drive.
Azmat looks to be in a good touch today. He was lacking runs. He hasn't scored many. This time around, promoting himself to come in bat at number 3 seems to have been working for him. A vital figure for Afghanistan in white ball cricket in particular. He can be used in test match format as well because he's got tremendous potential as a batter and as a fast bowler with a new ball. Well, he has established a good partnership in making 32 of 19 deliveries. This is a good partnership. On a difficult surface, I tell you, Devinder. I've seen a couple of remarkable innings, one in Sri Lanka. You were commentating in that game. Also innings against South Africa in the ICC ODI World Cup in Ahmedabad. Yeah, that 6-wicket partnership with Muhammad Nabi. Do you remember that? 249. Amazing recovery after losing 4 early wickets. That was a remarkable partnership between Azmat and Nabi. How many did he run? 149. A bit unlucky though. He missed on his 100 in the World Cup 97 against South Africa, and then missing on 150, a milestone against Sri Lanka. Unfortunately, that was for a losing cause. A single will end the over. It will be 75 for 1 after 8. Hammering it through the onside for a single. A partnership is developing. Azmat promoting himself into the batting lineup. He's firing on all cylinders at the moment. A remarkable 6 of the bowling of Rashid Khan. In the commentary box, I'm Devinder. I've been joined by men responsible for monitoring the strength and conditioning of the players. The head of the department here at the Kabul Cricket Stadium, Kabul Cricket Academy, Rajesh Chauhan. Welcome in the commentary box. Thank you, Mr. Devinder. It's very nice to be here in the commentary box and talking about the fitness of the Afghanistan cricket and how we are developing the cricket fitness here. 2 young players batting together at the moment. Junaid Akbar is on 28 of 18. Azmat is on 19 of 12. Arab Gul, another exciting prospect. Magnificent delivery. The finger is up. It's gone. He's out. Arab Gul has taken the wicket. It's a huge wicket. Azmat the batter out for 19 of 12. Yeah, Arab Gul, he's done the HPC camp here and he was part of this camp which we recently did, and eventually we can talk about the Azmat Omarzai pre-World Cup. He did his rehab with the HPC, and we can definitely say that he had a great World Cup here, and
post that his fitness have improved massively. We have seen drastic improvement over the years, especially in the last couple of years. That's a beautiful delivery, enticing the batsman to play a shot there, just going through the defenses, a bit late into playing that stroke, just holding the ball into the ball is holding into the pitch and hence getting through the defenses. Excellent delivery from Arab Gul to dismiss a batsman who was looking in dangerous mood. Azmat the better out. So in 2022, Afghanistan was struggling to compete on those hard surfaces in Australia, running around and the fielding aspect particularly. And then we have seen remarkable change, a miraculous change in the approach. We have seen fittest cricketers on the park. What has been your planning and what all things have been done to the cricketers to put them in that nice shape? I'll say God is very kind on us, and there was massive support given to the HPC from the ACB higher management. Especially we started implementing the fitness testing. We made it mandatory that we need to have the highest international standards for the fitness, and if you don't pass those fitness standards, you will be missing out on even the domestic events. So that's what we did. And then going forward, we shared about the food items, what we should be eating for the high performance and everything. Massive changes in dietary habits because Afghanistan. That's a wonderful work in the outfield. We've been talking about work in the outfield, ground coverage. That's a tremendous piece of work in the outfield. Definitely see. As an unit, high performance unit, we aim to get our players faster and fitter. So it's not like we look at them that everyone should be strong in the gym only, but we train them so they can be faster on the field. Like they can run around again and again. They can jump higher. They can maybe somebody can take a catch, flying catch or something. Or that's he missed the ball there. Arab Gul, yeah, and batsman was way outside of his crease. He survives. That was a fine piece of fielding on the boundary, but not a neat collection. Anything to do with strength and conditioning here for the bowler? Oh no, definitely not with the strength and conditioning. That's totally the pressure on the kid because he's coming from the system, a new kid, but sharing the big field with the big players. Like he just got a wicket of Azmat Omarzai, so there is some confidence coming in as well. It's a teamwork. You have to coordinate with the coaches, with the management as well, with the physiotherapists, the doctors, and a lot of work goes into it. What is the most important skill as a strength and conditioning coach apart from training the athletes? Most important part, I'll say, it's the communication with the higher management and as well as the passing through the message to the players that this is what we need to do and what are the reasons and what we will achieve out of it. So coordination, communication, and having that control on your own emotions. It was new thing introduced at the Afghanistan Cricket Board, especially the High Performance Center was created for the first time in Kabul. What were all obstacles, because you're getting into new system, dealing with the management people, dealing with the athletes as well, because they've been playing for many years, they develop some habits as well, some resistance from the players? See, I won't say this is the resistance because everyone is a professional cricketer, so it's more of the questions being asked. You will be always asked question if you want to add something new, if you want to change, being it the training timing that you want them to start training early in the morning, or load monitoring that you don't want them to train now, you want them to focus on their recovery. So these are the new things which we have been implementing massively, and especially these days social media is so big that people get attracted to it. So but because cricket is very different and it's not a rocket science, it's very, if you keep the things simple, if you know, okay, Azmat Omarzai needs to do this, he needs to do this, Ibrahim Zadran needs to get stronger, faster, and gets better and better, and that's what. So it's all about the passing through that message that what we need to be doing to get better as a unit and represent our country. To attain consistency, are there some tools in place, some tests in place to assess the strength and conditioning, the fitness levels of the players? Yes, definitely. So we do endurance test, we do skin fold test, and we have made it mandatory even in the camps also that skin fold we need to have at a certain standard. If you don't cut down on your skin fold, that means you're not eating correct food. So it's all connected.
If you are going to the gym, running hard, but then your skin fold still not going down, why? What is the reason, right? So we can ask questions. Are we doing something wrong, or if our players are doing something wrong? So food plays very important. But then we have the fitness testing in place for players, 2 kilometer yo-yo test. Now we have started looking into the speed testing as well, 20 meter, how fast they are, or if they can be faster. Like I can give you an example. Recently, Kais, he did 20 meter in 2.6, which is very fast. I'll say they call him Bijli. He is the real Bijli. Yeah, and then we look at the core strength as well, and also sometimes we do look at the. We have started the blood testing as well to look after into their health, if their organs are operating properly. Is there something we need to stop eating, or if we need to add something? So we have been in the process of setting the new standards, being in the blood testing, being in the fitness testing, or screening with the physios. Another slower delivery. I can remember reading an article. Djokovic, one of the leading tennis players in the world, making drastic changes to his diets after blood tests and other things were performed, and he achieved remarkable feats. Earlier he used to, get fatigued very, very quickly, but since then things changed. So how does a simple change in diet, bring about change in the performance of the player? So basically, let's say if you eat healthy food like more vegetables, grilled chicken, and you adding some fiber into your food, so you'll feel fresh, you'll recover better. If you are eating more of the heavier food, junk food, so your body is more towards the unhealthier side, your body is not processing it properly, there is lots of load on your system, and then you won't be able to perform better on the field. When I say perform, it's not about hitting a 6 or 2-6, it's about can you do it consistently, can you do it again and again, are you able to bowl at the same consistency, same effort again and again, 10 over 12 overs, or somebody comes into bat on the second inning after eating a big meal, or maybe having some soft drinks. So he won't be the same like if Ibrahim Zadran will be, who looks after his food very well. I remember listening one story from Irfan Pathan about playing test match in Pakistan and sharing the dressing room with Sachin Tendulkar. He was eating rice, plate Yeah, full I of heard rice. that story. Yeah. So that's basically like, if you will eat so much of food, right, then your body will start slowing down, and you will not be able to run faster in the field, because turnaround time is very short. So you need to find the food which gives you quick energy and which doesn't put so much of load on you as well. What advice would you give to young and upcoming players, especially who don't get the access to strength and conditioning? This time he finds the gap. Expertly done by Saeed Kamal. Picks up a boundary. 10 overs have been bowled, 90 for 2. My recommendation or my suggestion for the young kids will be definitely start playing sports, right? Play sports. It's okay. Play cricket, play football, play anything. Play sports. But when it comes to the eating food, eat more vegetables, eat more natural food. Look at the fruits. Get that. Try to avoid food which your grandparents don't recognize. So there is a saying, if my grandmother doesn't recognize this food, so it's not for me. Let's say. So if it's okay. Sometimes you get carried away. You want to eat something. So it's all about the food and hydration. Yeah. 90 for 2 on a surface where there was a lot of turn available. Allah Mohammad getting 4 wickets. It's been tremendous work in the batting department. 90 for 2, the way 2 batters batting at the moment. Zubaid Akbari on to 32 of 22. And Saeed Kamal getting 9 of just 5 deliveries. A partnership developing. Rajesh Chauhan joining us in the commentary box. So that's the physiotherapy center, where if some player is having an injury or anything, so we have the team of physiotherapists. They assess the injury. These are the physio beds where athlete can lie down, and then this is the gym where usually you will find me. We have lots of equipments, lots of latest training equipments. We have treadmills, and we have all these training balls. Everything you can think of, we have in the HPC gym.
seen tremendous change, especially from the bowlers in this tournament. What I saw a couple of years back, now they look much fitter, and they have been quite active as well on the field. Yeah, so what we did with the fast bowlers, we have been running the lots of fitness camps for the fast bowlers, and recently we did a camp couple of months back during the World Cup. We did have the camp as well, and we figured out who needs to do what. There is requirement of the training, or is there requirement of the recovery, or is everything is done properly, what's going on with his food. Fantastic facilities here at the Kabul Cricket Stadium, the Cricket Academy, as well as the gym center. You've just seen plenty of equipments. Yeah, I just love it. It's actually very big, massive. Lots of thought been put behind it. How to get the stuff done and what equipments are required for the high performance center, and amount of load you can put on the players. So those visuals from the gym and physiotherapy centers, and even now, given the fact that it's not very easy to get everything right, it takes time. We have got some latest equipment, latest technology for the recovery, being at the recovery booths, so our players, they can get into the recovery booth and they feel better next day, right? And then with the training part as well, it's a fully functional gym, so our national players, or if required, we pick a player who can come into the training, we train them and we teach them what you need to be doing in the training, because then they go back to their provinces, so they can share that information with the other players who don't have the access to the system right now, who are upcoming in the system, but they can tell them how you should be doing the warm-up, how you should be doing the pre-game training, what your routine should be. And that's where Afghanistan Cricket Board and management playing a significant part in bringing about all the facilities, and also, giving you the freedom to express yourself and interact with the players. Yeah, definitely. See, it's a two-way traffic, right? If we, as a staff, we don't express a feeling, or we don't express ourselves to the players, so players won't have the faith in the HPC or any staff working in. So you have to earn that faith by showing them the results. Like we have had results pre-World Cup. We had Azmat Omarzai, then Gulbuddin, he's regular, he trains in HPC and he trains really hard. Rehmat Shah, Ibrahim Zadran, these boys who are setting the actually new standards of the international fitness. Whole world is able to watch how good Ibrahim is becoming with the age. He's still very young, but he's getting stronger and faster. So that's the new version of Afghanistan cricket, I can say. I read somewhere that you conducted 21 days of training, more of like a quarantining the players to take out some bad habits. It wasn't that sort of quarantine, but it was that there were set rules put in place, right? So about the morning training session, it have to be 6 a.m. or afternoon. If there is a session. Dinner time is fixed, your breakfast time is fixed. Reason is because we wanted to bring in change. We wanted to make a statement that if we do this, we will see the difference. So what we did, when we got everyone in, we knew what we are going through. We had assessed that. So we did the skin fold first and fitness testing. And 1 week, everyone went through the process. Morning training, this is what you will eat in the lunch, this is what you'll eat in the dinner, this much breakfast, all those things. And it was different than what a general person will eat on a normal day. And after 7 days, there was a surprise skin fold test. Everyone saw the improvement, right? And they said, okay, yes, this is working. And that's how it became much better and better and better. And end of the camp, we saw the results, which even nobody can expect, but it was because these boys are very hardworking. Once they understand, okay, this thing is working for me, they will go all out for that. Are they allowed to have the ice cream, the shariak? So we did not had it throughout the camp, no sweets, and we HPC got a cook as well, who can cook the food. We tell them what you need to cook, what sort of oil you'll use to grill the food or whatever you need to do. We didn't have the shariak, but we had the fruits, lots of fruits. That was a brilliant shot there, by the way. Lovely pickup stroke. Jubaid Akbari, 40 of just 26. He's turning on the heat on the opposition. And yeah, see, this type of young kid, right? The wrist work and the reflexes and
when I saw Zubaid first time, I spoke to him. He had questions, right? So you have to, you should be able to answer the question as a HPC. Like, okay, I feel you're fine, right? You just need to tone up on something, and you'll be fine. Rather than, because there are people who will say the things, oh, it doesn't look fit, doesn't look this. But we know what we need from a player as an ACB unit, like who is fit enough for us. It's not about fit means fit looking on the camera only fit. It's about, is he able to run? Is he able to run faster? Is he able to push something? Or is he strong enough? So those are the fitness things. Like we do the fitness testing, for example, 2-kilometer run. We do the yo-yo test as well. Then we have started doing the push-up, pull-ups. So we assess the pulling strength, if his muscles are all right, if he can bend his knee properly, and jump test. Then we are doing the skin fold testing as well. And then, as earlier I mentioned, we did blood testing for the 19 coming up. We're doing the all other tests as well, because we are here to make sure. Yeah. Top edge flies to the boundary for 4. Another example, Zair Khan is another example of these camps from the HPC. He's been all over the world and making us proud. But his fitness in recent times, if you see, he's changed. He's done everything what an international player should be doing. Yes, his movement has improved drastically. I saw him bowling in the year 2022, and it's a drastic change to his fitness, the way he's executing his skills as well. He's coming down the pitch, squirting the ball into the offside for a single here. A good partnership developing. Who is the fittest cricketer in Afghanistan currently? I won't give you one name. I will not give you one name, but I can give you 4. Who are the fit on the international standard. Their timings are very good. Ibrahim Zadran is one. Then you have Gurbaz, and then you have Kais, right? And surprisingly, people won't believe Rehmat Shah is very strong. He can lift the weights, he can move the weights, and another astonishing shot. Another flick of the wrist from Zubaid Akbari. He's shot, but he's hitting it big. Monumental 6 from Zubaid Akbari. And in youngsters, there are a couple of kids coming in the system who are very fit, like Bilal Sami. His skin fold is under 40, right? Naviz Zadran, he came through the process, played under 19 for the Afghanistan. Very strong kid, very strong lad. He can just bowl on and on and on for you. And yep. And we've seen a couple of young players from under 19 coming through. Faridoon, Bashir Ahmed. Yeah, so Bashir Ahmed also came for the HPC camp, and he's been part of the system now, and HPC is working on him. Slow delivery, he finds the gap, and he finds the boundary for 4. Half century for Zubaid Akbari. This has been a fantastic half century. 51 of just 29 deliveries. He's scoring at a great rate. 115 for 2 after 12. And still he's able to run fast on the field after. But T20 is very intense. It drains you. It's not a very easy sport that I can just show up for the T20. It takes lots of effort, lots of power. You have worked everywhere around the globe, particularly in India. But the altitude, the conditions are extreme. For example, it's extremely hot in Jalalabad. In Khost and Kabul, the altitude factor comes into play. See, what I have to say is, yes, altitude is a thing, right? But then it helps you a lot also to get stronger and improve your endurance, because when you go play, let's say in Dubai or on a neutral venue, so you will be better. You have this advantage, because if you see even the Olympians, they go to the higher altitude places to train. So this is an added advantage eventually, that you live on the higher altitude places, and especially this country is blessed with the different weathers. I won't say it's extreme, right? But hot weather. So we don't, like for few countries, they don't have hot weather, so they have to go out of their country to prepare. We have that hot weather here in Jalalabad, in Kandahar, all these places. And Kabul, there is beautiful weather here and high altitude as well. So, for example, England cricket team, whenever they tour to subcontinent, India and Pakistan or Bangladesh, they come to Dubai for the conditioning camp. So you don't have to go outside. You can
conduct the conditioning camp in Jalalabad? Yes, we can do that in Jalalabad, we can do that in Khost, we can do that in the Kandhar. Now, even we did organize the list in the Kunduz. So we have so many facilities now, lots of grounds, cricket grounds with proper high standard where you can organize the proper cricket. So we don't need to rely on the outside places to even run our camps. Humongous shot. That's there on the roofs. That's gone out of the stadium. 6. Astonishing 6 from Jubaid Akbari. He's toying with the bowling of the opponents. He's taking down Rashid Khan in style. Yeah, and even the Rashid now, right? Now he came here, came back to Kabul after a long time. He came into the gym and he was really happy to see the gym, that there is a big gym in place for the players, and that was a big stroke, right? It's lovely to see these young kids hitting the sixes to the legends. Afghanistan cricket team is scheduled to play a test match starting from 9th of September in Greater Noida, India. Also the ODI series, then tour to Zimbabwe, series against West Indies, Green Cup also, the limited overs cricket cup here in Afghanistan before the Champions Trophy. So how are the boys shaping up for the big competition ahead of them? See, this unit is a confident unit. They have lots of confidence. When they go out, they go with their heart out, right? And preparations are being in place. It's been done already. We are in process. Before this tournament, red ball camp was organized already. We have had 2 red ball camps. Takes the top edge, won't go to the boundary, should be back for 2. Brilliant, absolutely brilliant between the wickets as well. So 13 overs have been bowled. It's 124 for 2. Yeah, so then we did the camp in the Jalalabad. Before that, we did one red ball camp in Kabul, and soon we will be headed to India as well for the more on-ground preparation. And these boys, they play all over the world. We have surprisingly almost 10 to 11 players. They play IPL also, so lots of experience. They know what they need to do, how much they need to eat, and so their focus is on serving the nation. And fitness-wise, I'll say we are improving. But there are lots of things to be done, but we are improving. One thing that everyone wants to know, works the ball, square the wicket on the offside, about 2 special World Cup campaigns. The ICC ODI World Cup in India and then the ICC T20 World Cup in Caribbean nations. How differently the team prepared, especially from strength and conditioning point of view, before 2 big events. So before going to India World Cup as well, I can definitely say there was a camp put in place for everyone. So these players, they went through the camp in Dubai, Abu Dhabi, and they did their training there. So they were well prepared, well polished, and because see, they have the experience of playing in India or playing anywhere in the world. It just, you need to monitor the load. That's the most important part. Being it you're playing the ICC World Cup or you're just playing any league. It's all about the monitoring the load of our players. So now even we have started using the technology on some of our players. These are the trackers we put on them, and we get the data. Are they recovered? Are they sleeping enough? Do they need extra sleep? And that's what we are doing now. Well, coming to this question, because Rashid Khan flying overnight from Dubai, coming in the morning to Kabul and playing the game straight away. How do they prepare for the matches? The intensity that we saw from Rashid this time down the ground. Amazing ball striking from Jubaid Akbari. He's sending it out of the stadium for another 6. So it's about that their will to play. First of all, like a person like me getting into the flight, I will want to take risk, right? But these people, they are used to it. They have gone through the system all over the world. They play the leagues as well. But then it comes down to the recovery process. After that, it's not about what they're doing that moment, but after the match, what they are doing for their recovery. Are they eating well? Are they taking a massage? Are they going to the swimming pool to recover? So next day again, they'll be fine. So load monitoring comes into play once again. For example, if someone is supposed to play a test match in hot and humid conditions, for example in Chennai, how different will that preparation be for a player, especially recovery after the end of the day's play? So there you'll need lots of ice bath and lots of electrolytes to drink. So whatever fluids you have lost, you don't get the cramps basically.
And even Hassan, he was in the camp here. He changed a lot. Those 3 weeks, second camp which we did under HPC, Hassan was one of them. He went through the 4 fitness testing within the span of 2 weeks. I know that's too much, but we have to do it because if we believe in a player, any player, right? So we want them to feel it, how it will feel when they play on this standard, because pressure is there. That's an important question because we have seen many talented players. Afghanistan is full of talents, but when it comes to performing on big stage in pressure situations, for example, everyone was surprised the way Rahman Shah and Ibrahim and Hashmat batted in those high pressure games in the World Cup, especially that game against Pakistan, when they went about the chase in a fantastic fashion in conditions which were hot and humid and draining. See, so as I earlier said, these boys here, Afghans are strong, and mentally they are more stronger because the life they live, right, the culture, everything, it makes them strong. So these boys, they are very strong. He finds the gap once again. Now Saeed Kamal joins the party with the boundary. They're accelerating well. And then that sort of game against the Pakistan on the 23rd of I know, right? October, right? So that like Hashmat played well, bowlers did very good. So it was credit goes to the staff and the players that what they did before that. They did proper trainings. They were prepared to play in Chennai. They had good food. They had proper recovery, right? So when moment came, they rise to occasion. I'm asking this question because a couple of months before that, they played a series in Sri Lanka, where they struggled in hot and humid conditions in Sri Lanka, where they struggled a big time. And there were a lot of question marks over the fitness of the players. And then the test match that they played in Bangladesh. And all of a sudden, the level of fitness improved alarmingly or drastically. Well, I won't say that it's like this, to be honest, because I come from this background. I have played some sort of cricket as well. But when a team lose, right, so all the questions will be on the fitness only. It's not that every time a player is unfit and once you start winning, then it's only because of fitness. So credit needs to be given when it's required, all right? And then I don't think so that it was that bad, right? It was not that bad, but yes, World Cup was great, and the new World Cup was greater than that. That's how I can put it forward. And it's all about the preparation when you want to peak. If you don't want to peak as a unit at the practice tournament, or you say at the smaller event, you want to peak at the world stage. So that's how it worked out, and it worked out very well. Yeah, this is a very interesting issue, performing to the potential. So when you perform at an average level, and then you have to lift the game in big matches, how do you see the players getting into that mode so that they can perform at their optimum level? So everything comes down to their reviews and preparations, right? How they prepare, day-to-day process, and how they have been conditioned for the things. Like some of the youngsters coming in from the 19s, right? So what they have gone through that system, then they come into the NCA, HPC here, then they've been taught what you will face when you go to the Dubai, what you're gonna see, what sort of weather will be there. So we have started teaching them about what will happen when you go there, what will happen when you go there. So then they will be prepared. And what I say, it's performance day. Every day you need to do your routines again and again. Then only on the required day you'll be the same. That's how we feel. So was that the purpose, to quarantine the players for 21 days to develop the routines? Yeah, I'll take that blame. That it wasn't a quarantine, but it was something, a game changer. And I'm sure in future we will see the brilliant result because of that sort of camps, and because we have grown better as a unit all over the world. But Afghanistan, this is the new Afghanistan. All the players, they are different. And how is the team shaping up for the Champions Trophy, which will be played in the month of February in Pakistan? We are in process, and definitely management is able to identify the right player and right mixture for that. And on the fitness side, I am sure we will have a very good unit on ground. Thank you very much, Mr. Rajesh Chauhan, the Strength and Conditioning Head of Department here in Kabul High Performance Center. This ball has been drilled back.
runs here will have to settle for a single. Thank you very much for joining us in the commentary box. Thank you very much. It was a pleasure to talk to you. Thank you. And there will be change in voices in first throw. زبید اکبری ډیر په زړه پوره کرکټ نننۍ سیالۍ کې ترسره کړې ده. 9 شپېته منډې او مسلسل ښه لوبېږي په روان 9 پړاو شپږیزه کرکټ لیګ کې. شاید کمال هم تېره سیالۍ کې مین اف د میچ د لوبې غوره لوبغاړی راغلی او په منځنۍ برخه کې هم لپاره همدغه ډول بیټینګ په کار همدغه ډول وی کارکردګۍ ته اړتیا ده تر څو پاتې سیالیو کې بریا خپله کړي او مخکې لاړ شي. دغه ګروپ او پوینټ ټیبل ټاپ کې بلال سمین نننۍ سیالۍ کې یو څه قیمتي دی او زبید اکبری او ورسره دواړو چپلاسو دغلته مومنټم ډېر ښه جوړ کړی دا مو په ګټه دی. تسل ستړي مه شئ. مننه ملت کور ودان. ډېره په زړه پورې لوبه روانه ده د دواړو لوبډلو ترمنځ. که وګورو دغلته روانه لوبه کې د آمو لوبډلې ډېر یو بهترینه بیټینګ پیل کړی دی. د دوی دغه بهترینه بیټینګ جریان لري. 150 منډې دوی ترلاسه کړي دي. د دغه دواړو بیټسمنانو ترمنځ ډېره بهترینه او په زړه پورې ملګرتیا شوې ده. هم یې منډې ترلاسه کړي دي او هم دوی مهمه خبره ده د دوی خو بالونو احترام کړی. لوز باڼو څخه استفاده غټ شاټ او بال له بونډرۍ څخه بهر دی وي غټې شپږیزې لپاره. زبید اکبري نن لوبه کې سر په سر دا څوم بال دی چې له ګراونډ څخه بهر ګزاروي. په زړه پورې لیدنه او دا لومړی ځل نه دی چې زبید اکبري دغه ډول شاټ راولي پرله پسې دا ځل له لوبغالي څخه بهر بیا هم مخکې پیچ کړی دی سلاټ کې او دغلته په خوند سره له مزې سره او بال له لوبغالي څخه بهر. بهترینه زبردسته زبید اکبري نننۍ سیالۍ کې ډېر ښه کرکټ ترسره کړی دی او دغه ډول کرکټ باندې هغه مشهور هر ځل او که وګورو وړاندې اورونو کې یا لومړۍ سیالۍ کې هم ډېر ښه لوبېده. دغلته د زبید اکبري هغه لوبېدنه که وګورو د باران وروسته دغه لږ باران وروسته پیچ یو څه لوند شو او پیچ بیرته بیټینګ ته په زړه پورې بهترینه سمیع الله شینواري هڅه وکړه خو ویې نشو کولی تر څو دغه کیچ په خپل منګولو کې راولي او کیچ ترلاسه کړي. ډېر مهم د زبید اکبري 14 اوور وروسته 150 دوه لوبغالي له لاسه ورکړي آمو شارکس خزیه کې. بلکل په نن لوبه کې د آمو لپاره زبید اکبري او شهید الله کمال بهترینه ملګرتیا جاري ساتلې ده. دواړو ترمنځ چټکې منډې بټوین د وکټ شارټ سلیکشن هغه وړاندې کیچ و چې میز شو. هڅه وکړه سمیع الله شینواري خو بال په سمه توګه د تر لاسونو ونه رسېده. هماغه و چې بلکل د زبید اکبري هغه شاټونه په زړه پورې پیل ډېر ښه و د هغه دا هم هغه لانګ اپ کې شپږیزه بهتر راکټ ون او دغه شاټ د لیدلو وړ فاست بالرانو خلاف سپینرانو خلاف هر خواته شاټونه راوستي دي. سټریټ مخامخ دغه بال لوبولی دی او په زړه پورې فیلډینګ ترسره کوي سمیع الله شینواري. دوه منډو مخنیوی وکړ 2 منډې وژغورلې په دغه ځای کې. که وګورو د زبید اکبري لوبه نن ډېر په زړه پورې لوبه وه. د میدان هر اړخ ته شاټونه ولوبول دغلته ښه فیلډینګ و ښه هڅه وکړه سمیع الله شینواري بال یې له بونډرۍ څخه راوګرځو یقیني ښه فیلډینګ ترسره کړ. هڅه وکړه تر وروستیو خو چاینامین ظاهر خان چې د سپین غر لپاره په تیرو لوبو کې ډېر ښه ثابت شوی دی مثبت تمام شوی دی. نن یو ځل بیا روانه لوبه کې خپل بالینګ ته دوام ورکړي. هغلته بال کتل کېږي چې څلوریزه راغلي که نه. ډېر ښه ایفرټ دی سمیع الله شینواري چټک دی ډایو په وخت سره د بال ژغورنه او وګورو چې داسې ښکاري چې منډې یې ژغورلې دي بونډري یې ژغورلې ده. باران هم شته دی په لوبغالي کې
لومړي سیالۍ کې هم په پیچ کې بال نښته یو څه سټک کېده اسانه نه وه او موږ ولیدل ځکه د غضنفر هغه بالینګ ترسره کول همدا ډول لومړي انینګز کې چې کوم بالینګ ترسره شو د نسیم منګل د سپینرانو لوري ضیاء الرحمن اکبرو همدا ډول وحید زدران ډېر ښه بالینګ پکې ترسره کړ نبي په دغه انینګز کې هم که وګورو ډېر ښه لومړي سر کې راشد خان پکې وکټ ترلاسه کړه فست بالرانو هم ډېر ښه بالینګ ترسره کړ ابراهیم عبدالرحمزي همدا ډول فریدون داودزي خو وروسته چې دغه لږ باران په پیچ باندې لګېږي په ویشتنځای باندې لګېږي نو پیچ بیرته د بیټینګ لپاره او د دغه وضعیت نه ډېره ښه ګټه پورته کړې خصوصا زبید اکبري هر بالر یې وهلې هر بالر خلاف یې ډېر په زړه پورې لوبېدنه کړې ده او شاټونه یې راوستي دي یو ځل بیا دغه بال لوبېږي د زبید اکبري له لوري هلته کور کې فیلډر راشد خان خپله بال ترلاسه کوي د منډې چانس نه ورکوي که وګورو دوی لومړی ویکټ په 42 منډو کې او دویمه ویکټ په 28 منډو کې له لاسه ورکړه هغې نه وروسته د دغه دواړو ځوانو لوبغاړو ترمنځ ډېره بهترینه ملګرتیا روانه ده یو ځل بیا دغه شاټ هڅه کوي بال څه ډول چې ده غوښتل هغسې په بیټ رانغی خو دواړه چاپلاسي بیټسمینان په روان لوبه کې د امو لپاره ډېر ښه ثابت شوي دي چټکې منډې ترلاسه کړي دي دواړو ترمنځ بټوین د وکټ ډېر په زړه پورې د همداشان که وګورو زبید اکبري شاټ سلیکشن ډېر په زړه پورې دی روانه لوبه کې فوټو ورک د مخکې او شاته تګ د ډېر په زړه پورې دي زیاتې منډې راغلي دي د زهران په وړاندې هم ښکلی په زړه پورې کرکټ دی دواړه چپلاسي دواړه سیټ توپ وهونکي تېره سیالۍ کې د لوبې غوره لوبغاړی راغلی او شاید کمال زبید اکبري لپاره نه هم پړو شپږیزه کرکټ لیګ ډېر په زړه پورې نه یوازې په بیټینګ کې هغه په بالینګ کې هم وکټ یې ترلاسه کړي دي او ډېر ښه لوبېدلي او دغه انینز یې د لیدلو وړ د خونده ډک دا ځل بل شاټ او ګیپ خالیګا کې بال له باونډرۍ څخه بهر د څلورو منډو لپاره په زړه پورې شو د څه ښه ننداره ده په کابل کرکټ لوبغالي کې او د زبید اکبري هغه د بیټینګ کمال بالکل د میدان ټول اړخونه د زبید اکبري تر نظر لاندې دي دا مهال هر اړخ ته د شاټ هڅه کوي او ځان دپاره فیلډینګ ګوري خالیګا پیدا کوي روانه لوبه کې یو ځل بیا خو دغلته بولډ آوټ ښه راستنېدنه ښکلی بال د ظاهر خان له لورې او په روانه لوبه کې دغه وضعیت کنټرول کړ دغه چټکه لوبه چټکې منډې کنټرول کړې ظاهر خان د خپل لوبډلې لپاره او په ښه ځای کې دغه بال ترسره کړ ښه راستون شو د نو بال ستونزه نشته او دغلته خپله وکټ زبید اکبري له لاسه ورکړي څه یو بهترینه بال څه یو بهترینه ښه راتګ دوه اتیا منډې په 45 بالونو ترلاسه کړي روانه لوبه کې زبید اکبري د میدان هر اړخ ته لوبه وکوله دا ښه کرکټ و چې زبید اکبري ترسره کړ زبردسته انینز یو څه مخکې فرانټ بوټ باندې بیا غوښتل چې ولوبه خو یو څه چټک راغی سکټ هم شو او بالاخره اپ سټمپ لګېږي اپ سټمپ کلیک کېږي او هلته زهرخان د دغه سلیبریشن نه معلومیږي چې څومره مهمه وه دغه وکټ د دوی لپاره ځکه لا نورې ستونزې لا نور مشکلات جوړولی شو زبید اکبري نه غوښتل چې په دغه منډو کې آراموالی راولي دغه منډو کې بریک راولي پرله پسې هڅه وه زبید اکبري دوه اتیا منډې بهترینه انینز 45 توپونه باندې عبدالمالک همدا ډول ښه شلو توپونه باندې 26 منډې 19 منډو باندې عظمت الله ورزي خپله وکټ له لاسه ورکړې وه 24 منډو باندې 40 منډو باندې شهید الله کمال په کریس کې دی محمد هارون اجاز احمد زی شرف الدین اشرف محمد اسحاق نور هغه توپ وهونکي چې راځي به هیټران شته دی چټک توپ وهونکي شته دی تر څو وشي کولی دغه سیالۍ او دغه هدف لا پسې لوړ کړي خو لوبغالي کې داسې ښکاري چې باران لا پسې زیات شو باران او د ورښت هغه کچه زیاتېږي همدا وجه ده چې ګراوند سټاف راځي د لوبغالي کارمندان راځي او دغلته به لوبغالي او پاتې اورونه به ترسره کېږي او به ګورو یو څه وریځ ډېره ده باران هم ارام وړاندې خو اوس دغه باران زیاتېږي او لوبغالي ته ګراوند سټاف راځي
بالکل زبید اکبري په روانو لوبه کې 2 اتیا منډې ترلاسه کړې، 15 څلوېښت بالونه ولوبول. عبدالملک 26 منډې په 20 بالونو، همداشان عظمت الله عمرزي 19 منډې په 14 بالونو ترلاسه کړې. شهید الله کمال په 34 منډو لوبه کوي چې 24 بالونه لوبولي دي. او محمد اسحاق نوی بیټسمن چې د زبید اکبري له آوټ کېدو وروسته میدان ته راغلی دی. بالنګ کې بس لپاره بالنګ ترسره شوی و. لومړي سر کې وکټ نشته د سمې 3 اورونو کې 14 منډې 19 منډې ورکړې دي. بیا په 2 اورونو کې فریدون داودزي دا ډول راشد خان وکټ ترلاسه کړی وه. یو اور ببل هم ترسره کوي. وکټ بیا د ظاهر خان په نوم او وکټ عرب ګل محمد بیا په دغه ټول بالنګ لاین اپ کې که وګورو ښه بالنګ ترسره کړی. وکټ یې هم ترلاسه کړي. دا یوازې 13 منډې هغه ورکړي دي. 15 ایکسټرا راغلي. 3 نور اورونه به ترسره کېږي. خو که لوبغالي ته ګورو او د کابل اسمان ته که ګورو یو څه تیاره ښکاري او توره ورېځ. همدا وجه ده چې لوبغالي ته کارمندان راغلي او هایلایټس که وګورو هایلایټس کې د زبید اکبري لوبېدنه په زړه پورې وه. بهترینه پیل د عبدالمالک بهترینو. تاسو وګورئ د هغه شاټونه که څه هم بال دغه وخت کې سټک کېده دغه فلیک شاټ بهترینو په زړه پورې و. او دغه کټ خالیګاه په پوینټ کې هاند سایډ ته باډۍ باندې کنټرول ډاون د ټرک په زړه پورې. او دا هم لومړی وکټ راشد خان ترلاسه کړه په خپل لومړي سپیل لومړي اور کې. د عظمت الله عمرزي هغه لنډ انینز په زړه پورې و او د هغه څو شاټونه. خو زبید اکبري په بشپړه توګه حاکم. دا هم د عرب ګل محمد وکټ عظمت الله عمرزي آوټ کړی او دا هم کټ بهترینه. او دغه شاټ د لیدلو وړ. تاسو وګورئ شاید کمال چې یو څو شاټونه یې راوستل. بهترینه هر کله هم چې مخکې پیچ شوی دی بیټ خوله کې شوی دی دغه وګورئ بهترینه. او د هغه انینز زبید اکبري نن حاکم و. بیا هم مخکې پیچ موږ مخکې مې یادونه وکړه سلاټ کې توپونه هر یو له لوبغالي څخه بهر. دغلته یو څه ایج هم راغلی دی خو ټول د امو لوبډلې په ګټه. دا شاټ بهترینه په زړه پورې. او دا هم د زبید اکبري هغه مهمه وکټ چې ترلاسه کړه. لوبغالي کې باران کابل کې باران او هوا یو څه ښه نه ښکاري. هلته پیچ کور شوی دی او غواړي چې لږ کوم کورز چې دي کوم ترپلونه چې دي هغه راوړي لوبغالي ته تر څو دغه کومه د دایرې ایریا چې ده سرکر ایریا چې ده دغه ځمکه چې ده دغه پټه کې له بارانه یې وژغوري. ګراونډ سټاف که وګورو مصروف دی. امو شارکس او سپین غر لوبډلې امو لپاره دغه سیالي ډېره مهمه ده تر څو وشي کولی بریا پکې خپله کړي ځکه دوی 2 پرله پسې بریاوې خپلې کړي. ګراونډ کوم د لوبغالي کارمندان چې دي هغه بوخت په لوبغالي کې زیاته کچه کې مینوال هم راغلي دي د دغه سیالي لیدو لپاره. تمه دا ده چې دا باران به او دغه ورېځې به یو څه لرې شي او به شکړې پاتې سیالۍ هم ولرو. بالکل د دواړو لوبډلو ترمنځ ډېره په زړه پورې لوبه دوام لري جریان لري. دا چې میدان کې لوبه د باران له امله ځنډېدل ده. که وګورو د امو لوبډلې پایل ډېر په زړه پورې و. دوی لومړی وکټ په 42 منډو کې له لاسه ورکړه ورپسې دویمه وکټ په 28 منډو کې ورپسې دریمه وکټ په 116 منډو کې له لاسه ورکړه. وروستیو کې ظاهر خان دغه حالات کنټرول کړل کوم چې دواړو بیټسمنانو چټکې منډې ترلاسه کولې. همدغسې د دغه لوبه کې په 3 اورونو کې 29 منډې ورکړې یوه وکټ یې ترلاسه کړه 4 بالونه ډارس کړي وو. وروستیو کې ښه بال ترسره کړ او وتوانېده چې د دغه ځوان لوبغاړي زبید اکبري د چټکو منډو مخه ونیسي.